So, 1, 2. Campana por aquí, campana. Campana por allá, campana. Suave, suavecito a mi manera que yo vengo pa' bailar, mamá. In Santa Fe, people are really attracted to festivals. Oye, mi gente, por la mañana, por la tarde, como quiera. There's lots of music festivals every year. There's an Indian market, there's Spanish market. So in 2004, the idea of an international folk art market caught fire, I guess, in a good way. The International Folk Art Market brings together folk artists from all over the world. And one of the things we find is that artists make things that they see, and often they work with smaller pieces. Miniatures can be fun and compelling. And these artists want to do something that brings pleasure. Yo lo que me gusta representar mucho es la cultura popular mexicana y a veces me encanta hacerlo con movimiento mecánico. Mi trabajo son piezas de papel, cartón, pero también utilizo poquito lo que viene siendo madera y arcilla. Yo soy muy fan del pan. Yo tengo una adicción al pan mexicano. Aquí tenemos lo que viene siendo la dona, lo que viene siendo el pan de muerto, la concha, que es un pan muy icónico de México. Y el movimiento es simple también porque para mí es nada más la representación de un vendedor. La idea principal cuando yo trabajé, pues que son juguetes que eran dirigidos para niños, se les hace muy entretenido, tanto para niños, pero también como los adultos, porque saciaba como el niño interior que tenemos nosotros. Es la tercera vez que he estado aquí en IFAM. La verdad se me ha hecho muy importante participar. Cuando creo estas piezas, es una visión de mi mundo. We're trying to not only help them find a platform to bring their art forward to the world, but also create a community of international understanding. We have this amazing community welcome. The artists process around our historic plaza, everybody in their national dress. Please welcome Mexico. Each of the country groups comes up together. We just really have a celebration. The artists are really revered, and I think this is what world peace looks like. We're from Kyrgyzstan. My mom makes felt dolls. And we're very excited being here, meet our old friends, our old customers, and see new people. Бұл курчактарды ушундай жасап калганым традиционный ушундай курчактын ошо чоң апам абдан кол өнөрчү болчу. Боз үй кой кыркылгандан кийин жууп, тазалап, тытып, муну ушундай кийиз жасап, анан боёп. Кыргызстан абдан мындай кышы катуу, жайы ысык. Ошон үчүн мурун мал чарбасы менен иштеген үчүн, ошон үчүн жылуу кийинип жүрүшчү. Ошол Кыргыздын көчмөн элдин жашоосун ушул курчактар менен көрсөткүм келген. Кичекейлери мына мынчалык. These are people who are trying to perpetuate centuries-old traditions. They're trying to figure out how to convince a younger generation to work with the handmade. Yo inicié este trabajo a los 11 años, el tallado completamente, y he trabajado piezas muy pequeñas, miniaturas. El
proceso utilizando madera y pintura acrílica. En la pintura implementamos mucho historias de lo que hay en murales de prehispánicos. Entonces, en mi trabajo puede encontrar tanto figuras como jaguares, como personajes indígenas. Mi esposa y yo estamos enseñando tanto jóvenes de la comunidad como a nuestros propios hijos para que esta herencia de nuestro arte siga por más generaciones. It's such a privilege to be able to travel the world in one place, you know, and get to know all the beauty of so many cultures. It's needed so much in this moment in a world that standardizes everything. Perhaps through art, we can break walls of race and walls of prejudice. Traemos la cultura de Perú a través de los retablos con temas religiosos, costumbristas, históricos, temas sociales actuales como del problema del virus de COVID en estos. Historia de los retablos viene de España, pero que ahora tiene un mensaje comunicativo, ese es de la lucha social del Perú. Hay una interpretación, es el mensaje de cada retablo. Por ejemplo, como en este caso, es una elaboración taller de corazones, donde que una persona lo califica con amor, con ilusión, corazón, pero también hay corazones de rupturas. Para hacer los retablos utilizamos los materiales, la papa como básico, utilizamos la harina industrial, esa mezcla, esa pasta reforzamos con alambre, utilizamos pinturas acrílicas, combinación con la cera, el barniz. En las miniaturas hacemos especialmente de las cajitas de fósforo, hacemos en las cáscaras de huevo, en las pequeñas cositas. Mi padre Florentino Jiménez fue uno de los grandes retablistas. Nosotros hemos sido los primeros los que damos el ejemplo del mensaje de las cosas pequeñas en el Perú. You know, the most amazing thing are the stories we hear about what happens when the artists go back home with their earnings here. They might pay their own school fees for their children. They might buy a washing machine. In other cases, it could be dramatic. It's a very big help for us, especially for now, when we are in a war, and for now, 90% of working place are lost in Ukraine. So you can imagine, what does it mean? At the beginning, I couldn't do my work. I couldn't do embroidery. I just was like hoping that maybe the war will stop, but it's keep going and going and going. So I start to do my textile again. So it's like art for survive, I would say. We're in the booth of Leandro Gomez Quintero. He lives in Baracoa, which is the northeastern part of the island of Cuba. Leandro was a history teacher, and he was teaching about World War II. So he started creating these models, and then somebody suggested, why don't you make the vehicles that we use around here? And he uses everything. The cover of a toothpaste tube becomes a hubcap. This year, Leandro couldn't get a visa and come to the folk art market from Cuba